Hello, welcome back to the stream. We continue reading Peter Pan, or Peter and Wendy, how it is called in English. And I think it will be this complete week. I kind of want to finish the book before I move on to other things. Besides that, I think I cannot maintain a regular schedule this week for playing video games, so it will be about reading to a certain extent. Today, probably about 1 or 2 hours. We will see how my voice is going to carry the words in how do you say it appropriately? And yeah, then next. Oh god, I already forgot the third one. Yeah, oh god, I haven't played since I stopped playing. So please excuse me. Okay, let's go with the chapter 7, The Home Under the Ground. Or yeah. And it's a rather short first paragraph before the page ends, so let's just continue reading. One of the first things Peter did next day was to measure Wendy and John and Michael for hollow trees. Hook, you remember, had sneered at the boys for thinking they needed a tree apiece, but this was ignorance, for unless your tree fitted it was difficult to go up and down, and no two of the boys were quite the same size. Once you fitted, you drew in your breath at the top, and down you went at exactly the right speed, while to ascend you drew in and let out alternately, and so wriggle up. Of course, when you have mastered the action, you're able to do these things without thinking of them, and then nothing can be more graceful. Before I switch to German translation, this oddly reminds me of the oh god, I don't know if how it is called in English. Let me look it up real quick. It's called Disney's Adventures of the Gummy Bears. I think now that I read this, it is quite obvious that they took inspiration from Peter Pan, I guess. I mean, they also live underneath the earth and have similar
entries to their system, to their tunnel system and their home as that. I'm not sure if, of course, Peter Pan was before the gummy bears. It's clearly, but maybe it's a common trope in, I don't know, for a long time. But it's kind of a funny, I don't know, funny association I had there. Maybe you know the cartoon series back in the, I think, the mid 80s or early 90s. It aired on television, at least in Germany. Okay, so let's switch to the German text or translation. Das Haus unter der Erde. Eine der ersten Aufgaben, die Peter am nächsten Tag erledigte, war Wendy, John und Michael für die hohlen Bäume zu vermessen. Hook, ihr erinnert euch, hatte es sich lustig gemacht über die Jungs. Die meinten, jeder von ihnen bräuchte seinen eigenen Baum. Aber das war reine Unwissenheit, denn wenn dein Baum nicht passt, war es schwierig, hoch und runter zu kommen. Und keiner der Jungs war so groß wie ein zweiter. Sobald es passte, holte man tief Luft und schon ging es mit genau der richtigen Geschwindigkeit nach unten. Und wenn man hinaufsteigen wollte, atmete man abwechselnd ein und aus und schlängelte sich so nach oben. Wenn man das einmal richtig beherrscht, kann man diese Sachen natürlich auch ohne nachzudenken. Und dann ist nichts eleganter als das. But you simply must fit, and Peter measures you for your tree, as carefully as for a suit of clothes. The only difference being that the clothes are made to fit you, while you have to be made to fit the tree. Usually it is done quite easily, as by wearing too many garments or too few. But if you are bumpy and awkward places or the only available tree is an odd shape, Peter does some things to you. And after that, you fit. Okay. Once you fit, great care must be taken to go on fitting. And this, as Wendy was to discover to her delight, keeps the whole family in the perfect condition. Wendy and Michael fitted their trees at the first try, but John had to be altered a little. After a few days' practice, they could go up and down as gaily as buckets in a well. And how ardently they grew to love the home under the ground, especially Wendy. It consisted of one large room, as all houses should do, with a floor in which you could dig if you wanted to go fishing, and this floor grew stout mushrooms of a charming color, which were used as stools. Never tree. Sorry, I was a little bit distracted of the word stool. Is it like a chair or what? It's quite funny. No, it's like a little. Okay, it's a different word in German, but it always almost sounds the same as chair in German. That's funny. Okay. As never tree tried hard to grow in the center of the room, but every morning they sawed the trunk through level with the floor. By tea time it was always about 2 feet high, and then they put a door on top of it, the whole thus becoming a table as soon as they cleared away. They sawed off the trunk again, and thus there was more room to play. There was an enormous
fireplace, which was in almost any part of the room where you cared to light it, and across this Wendy stretched strings made of fiber from which she suspended her washing. The bed was tilted against the wall by day and let down at 360, not, oh Jesus, sorry, 6:30, when it filled nearly half the room, and all the boys except Michael slept in it, lying like sardines in a tin. There was a strict rule against turning around until one gave the signal. When all turned at once, Michael should have used it also, but Wendy would have a baby, and he was the littlest, and you know what women are, and the short and the long of it is what, and the short and the long of it is that he was hung up in a basket. Okay. Aber du musst eben passen. Und Peter vermisst dich für deinen Baum so sorgfältig wie für einen Maßanzug, mit dem einzigen Unterschied, dass dort der Anzug dir angepasst wird, während hier du dem Baum angepasst wirst. Normalerweise geht das ganz leicht, weil du entweder zu viele Sachen anhast oder zu wenig. Aber wenn du an den falschen Stellen etwas verbeult bist oder der einzige verfügbare Baum eine ausgefallene Form hat, macht Peter ein paar Dinge mit dir. Dann passt es. Sobald es einmal passt, muss man große Sorgfalt darauf verwenden, dass man nicht aufhört zu passen. Und das, wie Wendy später mit Freude feststellte, hält die ganze Familie bestens in Form. Wendy und Michael passen gleich beim ersten Versuch in ihre Bäume. Nur John musste ein paar kleine Änderungen vorgenommen werden. Nach ein paar Tagen Übung konnten sie so schwungvoll hoch und runter steigen wie ein Eimer im Brunnen, und wie glühend sie bald schon ihr neues Haus unter der Erde zu lieben begannen, besonders Wendy. Es bestand aus einem einzigen großen Baum, wie es bei allen Häusern sein sollte, und hatte einen Boden, in dem man nach Würmern graben konnte, wenn man angeln gehen wollte. Und auf diesem Boden wuchsen dicke Pilze in bezaubernden Formen, die sie als Hocker benutzten. Ein Niemalsbaum gab sich große Mühe, in der Mitte des Zimmers zu wachsen. Doch jeden Morgen sägten sie den Stamm auf Bodenhöhe wieder ab. Zur Teezeit war immer noch ungefähr 2 Fuß hoch. Dann legten sie ein Türblatt obendrauf und das Ganze wurde ein Tisch. Sobald sie abgeräumt hatten, sägten sie den Stamm wieder ab, damit sie mehr Platz zum Spielen hatten. Es gab einen riesigen Kamin, der war im ganzen Zimmer und eigentlich überall dort, wo du ihn gerade anzünden wolltest. Darüber spannte Wendy Leinen aus Pflanzenfasern, an denen sie ihre Wäsche aufhängte. Das Bett wurde tagsüber gegen die Wand gekippt und um 6:30 heruntergelassen. Es füllte dann fast den halben Raum, und alle Jungs, außer Michael, schliefen darin, eng aneinander geschmiegt, wie Sardinen in einer Dose. Es gab eine strenge Regel, dass niemand sich umdrehen durfte, bevor nicht einer das Signal gab und sich alle gleichzeitig drehten. Eigentlich sollte Michael auch in diesem Bett schlafen, aber Wendy wollte ein Baby, und er war der Kleinste, und ihr wisst ja, wie Frauen sind, also mit einem Wort, er wurde in einem Korb gehängt. Okay, I have to drink something. It was rough and simple, not like a baby. Bears would have made an
underground house in the same circumstance. But there was one recess in the wall, no larger than a bird cage, which was the private apartment of Tinker Bell. It could be shut off from the rest of the room by a tiny curtain, which Tink, who was almost fastidious, always kept drawn when dressing or undressing. No woman, however large, could have had a more exquisite boudoir. Oh God, I can't. Boudoir and bedchamber combined. The couch, as she always called it, was a genuine queen map with club legs, and she varied the bedspreads according to what fruit blossom was in season. Her mirror was a Puss in Boots, of which there are now only 3 unshipped known to the ferry dealers. The washstand was pie crust and reversible, the chest of drawers an authentic Charming the Sixth, and the carpet and rugs of the best yearly period of Margery and Robin. There was a chandelier from Tiddlewinks for the look of the thing, but of course she lit the residence herself. Tink was very contemptuous of the rest of the house, as indeed was perhaps inevitable, and her chamber, though beautiful, looked rather conceited, having the appearance of nose permanently turned up. Das Haus war roh und schlicht und nicht viel anders, als was kleine Bären unter denselben Umständen aus einer unterirdischen Wohnstadt gemacht hätten. Aber es gab eine Nische in der Wand, nicht größer als ein Vogelkäfig. Das war das Privatgemach von Tinker Bell. Es konnte mit einem winzigen Vorhang vom Rest des Hauses abgetrennt werden, und Tink, die es damit sehr genau nahm, hielt ihn immer geschlossen, wenn sie sich an oder auszog. Keine Frau, egal wie groß, hätte über eine erlesenere Mischung aus Damen- und Schlafzimmer verfügen können. Die Chaiselange, oh God, I can't speak French, die Seychelles, wie sie es immer nannte, war eine echte Frau Map. Okay, let me see, there's an explanation asterisk, so let me look that up real quick. I have no clue when it comes about furniture. Ah, okay, Frau Map. English, Queen Map. Literally, Queen, how do you say that? Fairy Queen. There's apparently a famous description of her in one of William Shakespeare's works, Romeo and Juliet, in a monologue of, what the hell, Mercutio, Act 1, Scene 4. Sorry, I'm not familiar with the work of Shakespeare. Of course, I know the name and roughly the story of Juliet and Romeo and Juliet, but no, I'm not like in depth versed when it comes to that. Yeah. So basically, it is a pun or a reference to that. Nice or splendid.
Okay, mit barock geschwungenen Beinen und mit wechselnder Obstblüte tauschte sie die Tagesdecke. Ihr Spiegel war ein gestiefelter Kater, von denen es heute, soweit die Feenhändler wissen, überhaupt nur noch 3 Stück gibt, die nicht zersprungen sind. Der Waschtisch war Pastete und von beiden Seiten zu nutzen. Die Kommode eine verbürgte Liebreiz, die sechste. Teppich und Vorleger stammten aus der besten, nämlich der frühen Margery und Robin Epoche. Außerdem hing dort, weil er so prachtvoll daherkam, ein Kronleuchter der Firma Floh. Aber natürlich verbreitete Tink in ihrem Anwesen selbst selber ausreichend Licht. Den Rest des Hauses verachtete sie sehr, was vielleicht auch gar nicht anders ging. Und ihre Zimmer, obwohl es wunderschön war, sah ziemlich selbstgefällig aus. Ganz so, als würde jemand seine Nase ständig ganz weit oben tragen. Oh gosh, I have so flashbacks of Zelda and Rayman because of the fairies now. I want to play those games too sometime. Okay, I suppose it was all especially entrancing to Wendy because those Page's boys of hers gave her so much to do. Really, were whole weeks when, except perhaps with a stocking in the evening, she was never above ground. The cooking, I can tell you, kept her nose to the pot. Their chief food was roasted breadfruit, yams, coconuts, baked pig, mammy apples, tapa rolls, and bananas, washed down with calabashes of po, but you never exactly knew whether there would be a real meal or just a make-believe. It all was depended upon Peter's whim. He could really eat, if it was part of the game, but he could not stutch just to feel stutchy, which is what most children like better than anything else, the next best thing being to talk about it. Make-believe was so real to him that during a meal of it, you could see him getting rounder. Of course it was trying, but you simply had to follow his lead. And if you could prove to him that you were getting clues for your tree, he let you start. Wendy's favorite time for sewing and darning was after all had gone to bed. Then she expressed it. She had to a breathing time for herself, and she occupied in making new things for them and putting double pieces on the knees, for they were almost frightfully hard on the knees. When she sat down to a basket full of their stockings, every heel with a hole in it, she would fling up her arms and exclaim, "Oh dear, I am sure I sometimes think spinsters are so to be envied." Her face beamed when she exclaimed this. Remember about her pet wolf? Well, it very soon discovered that she had come to the island, and it found her out, and they just ran into each other's arms. After that, it followed her about everywhere. Ich vermute, dass für Wendy das alles besonders überwältigend war, denn ihre wilden Jungs machten ihr so viel Arbeit. Es gab wirklich ganze Wochen, in denen sie das unterirdische Haus, außer vielleicht am Abend, mit einem Strumpf nicht verließ. Die Kocherei, das kann ich euch sagen, fesselte sie mit der Nase an den Topf. Hauptsächlich gab es geröstete Brotfrüchte, Jamswurzeln, Kokosnüsse, gebackenes Schwein, Mami-Äpfel. What the hell are Mami-Äpfel? What do it say in English? Sorry, I have to. Mammy apples.
Okay, let me look that up. Oh God. Okay, I have to translate. It's a gigantic evergreen leaf tree with leaves. I don't know the botanical the word for it in English, with very sweet and eatable fruits on it, and it was originally oh God, the word. It was originally or originally it was at home in the Caribbean, um, like the South American tropes. I'm not sure if I translated that correctly. Sorry. I heard this for the first time. Okay, maybe I'm really ignorant or something. I really don't know that fruit or that tree to which the fruit belongs. Okay, Maulbeerröllchen und Bananen hinuntergespült mit Kalabassen voller Perlenmilch. Allerdings wusste man nie genau, ob es echtes Essen gab oder nur gespieltes. Das hing stets von Peters Laune ab. Er konnte Essen wirklich essen, wenn es zum Spiel gehörte. Aber er konnte sich den Bauch nicht vollstopfen, nur um sich vollgestopft zu fühlen, was den meisten Kindern ja mehr Spaß macht als alles andere. Als nächstes ist dann darüber zu reden. Spielen war für Peters echt, dass man bei einem Spielessen zusehen konnte, wie er immer runder wurde. Natürlich war es mühsam, aber man musste seinem Beispiel einfach folgen. Wenn man ihm beweisen konnte, dass man für seinen Baum zu dünn wurde, durfte man sich auch vollstopfen. Nähen und Flicken erledigte Wendy am liebsten. Wenn die Jungs schon alle im Bett waren, dann hatte sie, wie sie sich ausdrückte, Zeit, um etwas Luft zu holen, und sie nutzte sie, um ihnen neue Sachen zu schneiden oder Doppelflicken auf die Hose zu nähen, denn sie setzten ihren Knie immer fürchterlich zu. Wenn sich an ihrem Korb voller Strümpfe machte, jede Ferse mit einem Loch, dann warf sie die Arme in die Luft und rief „Oh je!" Manchmal glaube ich wirklich, dass alte Jungfern zu beneiden sind. Ihr Gesicht glühte, wenn sie das rief. Ihr erinnert euch doch an ihren zahmen Wolf. Nun ja, der fand sehr bald heraus, dass sie auf die Insel gekommen war und wo sie wohnte, und dann liefen sie sich irgendwann über den Weg. Seitdem folgt er ihr auf Schritt und Tritt. As time wore on, did she think much about the beloved parents she had left behind her? This is a difficult question, because it is quite impossible to say how time thus wear on in the Neverland, where it is calculated by moons and suns, and there are so many more of them than on the mainland. I am afraid that Wendy did not really worry about her father and mother. She was absolutely confident that they would always keep the window open for her to fly back by, and this gave her complete ease of mind. What did disturb her at times was that John remembered his parents vaguely only, as people he had once known, while Michael was quite willing to believe that she was really his mother. These things scared her a little, and nobly anxious to do her duty, she tried to fix the old life in their minds by setting them examination papers on it as like possible to the ones she used to do at school. The other boys thought this awfully interesting, insisted on joining, and they made slates for themselves and sat around the table writing and thinking hard about the questions she had written on another slate and passed around the school. They were the most ordinary questions. What was the color of mother's eyes? Which was taller, father or mother?
Was mother blonde or brunette? Answer all 3 questions if possible. A. Write an essay of not less than 40 words on how I spent my last holidays for the characters of father and mother compared. Only one of these to be attempted. Or 1. Describe mother's love. 2. Describe father's love. 3. Describe mother's party dress. 4. Describe the kennel. What is kennel? The kennel and its inmate. Okay. Okay. They were just everyday questions like these, and when you could not answer them, you were told to make a cross, and it was really dreadful. What a number of crosses even John made. Of course, the only one boy who replied to every question with was slightly, and no one could have been more hopeful of coming out first. But his answers were perfectly ridiculous, and he really came out last, a melancholy thing. Und wie die Tage so verstrichen, dachte sie da viel an ihre geliebten Eltern, die sie zurückgelassen hatte? Das ist eine schwierige Frage, denn man kann unmöglich sagen, wie die Zeit im Niemalsland vergeht, wo sie nach Monden und nach Sonnen berechnet wird. Aber es gibt davon ja so viele mehr als auf dem Festland. Ich fürchte allerdings, dass Wendy sich nicht wirklich Sorgen um ihren Vater und ihre Mutter machte. Sie war sich vollkommen sicher, dass sie das Fenster immer offen lassen würde, damit sie wieder hineinfliegen konnte, und das gab ihr alle Ruhe der Welt. Was sie hingegen zuweilen beunruhigte, war, dass sich John nur vage an seine Eltern erinnerte, als wären es Menschen, die er früher einmal gekannt hatte, während Michael nur allzu bereit war, zu glauben, dass sie wirklich seine Mutter war. Diese Dinge machten ihr ein wenig Angst. Und weil sie redlich bemüht war, ihre Pflicht zu tun, versuchte sie, ihr altes Leben in ihren Köpfe zu verankern, indem sie ihren Prüfungsbögen vorlegte, die denen, die sie früher in der Schule ausfüllen mussten, so ähnlich wie möglich waren. Die anderen Jungs fanden das furchtbar interessant und bestanden darauf, mitmachen zu dürfen. Also bauten sie sich ihre eigene Schiefertafeln, setzten sich an einen Tisch und schrieben und dachten angestrengt über die Fragen nach, die Wendy auf eine andere Schiefertafel geschrieben und herumgereicht hatte. Es waren die gewöhnlichsten Fragen. Welche Augenfarbe hatte deine Mutter? Wer war größer, Vater oder Mutter? War Mutter blond oder braunhaarig? Beantworte alle 3 Fragen, wenn möglich. A. Schreibe einen Aufsatz mit nicht mehr als 40 Wörtern über wie ich meine letzten Ferien verbrachte oder der Charakter von Vater und Mutter im Vergleich. Schreib nur über eins von beiden. Oder 1. Beschreibe Mutters Lachen. 2. Beschreibe Vaters Lachen. 3. Beschreibe Mutters Ausgehkleid. 4. Beschreibe die Hundehütte und ihren Bewohner. Es waren ganz alltägliche Fragen wie diese, und wenn man sie nicht beantworten konnte, sollte man ein Kreuz machen. Und es war wirklich schrecklich, wie viele Kreuze sogar John machte. Natürlich war Slightly der einzige von den Jungs, der auf sämtliche Fragen antwortete, und keiner machte sich größere Hoffnungen, der Beste zu sein, doch alle seine Antworten waren vollkommen lächerlich, und in Wirklichkeit war er am Ende der Schlechteste, eine traurige Sache. Peter did not compete. For one thing, he despised all mothers except Wendy, and for another, he was the only boy on the island who could neither write nor spell, not the smallest word. He was above all that sort of thing. By the way, the questions were all written in the past tense. What was the color of mother's eyes, and so on. Wendy, you see, had been forgetting too. Uh-oh. Adventures, of course, as we shall see, were of daily
occurrence. And about this time, Peter invented, with Wendy's help, a new game that fascinated him enormously until he suddenly had no more interest in it, which, as you have been told, was what always happened with his games. It consisted in pretending not to have adventures, in doing the sort of thing John and Michael had been doing all their lives, sitting on stools, flinching balls in the air, pushing each other, going out for walks, and coming back without having killed so much as a grizzly. To see Peter doing nothing on a stool was a great sight. He could not help looking solemn at such times. To sit still seemed him such a comic thing to do. He boasted that he had gone a walk for the good of his health for several suns. These were the most novel of all adventures to him, and John and Michael had to pretend to be delighted also. Otherwise, he would have treated them severely. Okay, let me check. I have to pack out laundry real quick. The machine finished its job. So you maybe can hear the background. I'm back in a couple of minutes. Okay, I'm back.
Let me tell you, I really enjoy reading this book. Because I've discovered while reading it that I had for forgotten. I don't know. I forgot a lot of stuff that actually happens in the story, and also I think in the animated series and the movie or the cartoon, I cannot remember everything, and while reading the book, it suddenly comes back to my memory, and I kind of have a vague or can vaguely remember what happened or what I saw when I was a child, watching the anime and the Disney movie, of course. It is really cool, and so the information is still in my brain, but it gets triggered by reading the book, and the gaps are being closed a little bit more. It's really funny. Okay, let's continue. Jeder machte nicht mit. Zum einen verachteten er verachtete alle Mütter außer Wendy. Zum anderen war er der einzige Junge auf der Insel, der weder schreiben noch lesen konnte. Nicht das kleinste Wort. Er stand einfach über allen diesen Dingen. Übrigens waren alle Fragen in der Vergangenheit geschrieben. Welche Augenfarbe hatte deine Mutter? Und so weiter. Ihr seht, auch Wendy hatte angefangen zu vergessen. Natürlich erlebten sie, wie wir noch sehen werden, jeden Tag irgendwelche Abenteuer. Doch ungefähr um diese Zeit erfand Peter mit Wendys Hilfe ein neues Spiel, das ihn gewaltig faszinierte, bis er fröhlich das Interesse verlor. Plötzlich das Interesse verlor, was, wie ihr wisst, mit seinen Spielen ja immer passierte. Das Spiel besteht darin, kein Abenteuer zu leben, also das zu tun, was John und Michael ihr ganzes Leben lang getan hatten. Auf Stühlen herumsitzen und Bälle in die Luft werfen, sich schubsen, spazieren gehen, wiederkommen und dann nicht mal ein Grizzly erlegt haben. Jeder dabei zuzusehen, wie er auf einem Stuhl saß und nichts tat, war ein großartiger Anblick. Er musste dann immer so feierlich gucken. Stillsitzen hatte für ihn so etwas furchtbar Lustiges. Er prahlte damit, spazieren gegangen zu sein, nur um seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Mehrere Sonnen lang war dies die fantastischste Abenteuer für ihn. Und John und Michael mussten ebenfalls so tun, als wären sie begeistert, sonst hätte er sie streng gemaßregelt. He often went out alone, and when he came back, you were never absolutely certain whether he had had an adventure or not. He might have forgotten it so completely that he said nothing about it, and then when you went out, you found the body, and on the other hand, he might say a great deal about it, and yet you could not find the body. Sometimes he came out home with his head bandaged, and then Wendy cooed over him and bathed in lukewarm water, while he told a dazzling tale. But she was never quite sure, you know. There were, however, many adventures which she knew to be true because she was in them herself, and there were still more that were at least partly true, for the other boys were in them and said they were wholly true.
To describe them all would require a book as large as an English Latin English dictionary. And the most we can do is to give one of the specimen of an average hour on the island. The difficulty is which one of to choose. Should we take the brush with the redskins slightly gulch? It was a sanguinary affair, and especially interesting as showing one of Peter's peculiarities, which was that in the middle of a fight he would suddenly change sides. Let me tell you something that was far more common than you thought back in the really old days. It was nothing unusual. At the gulch, when victory was still in a balance, sometimes leaning this way and sometimes that, he called out, "I'm Redskin today. What are you, Toodles?" And Toodle answered, "Redskin. What are you, Nips?" And Nips said, "Redskin. What are you, Twin?" And so on. And they were all Redskin. And of course, this would have ended the fight had not the real Redskins, fascinated by Peter's methods, agreed to be the Lost Boys, fought that once, and so they all went again, more fiercely than ever. Er zog oft allein los, und wenn er zurückkam, konnte man nie vollkommen sicher sein, ob er ein Abenteuer erlebt hatte oder nicht. Es konnte auch sein, dass er es so vollständig vergessen hatte, dass er nichts davon erzählte. Und wenn du dann selber losgezogen bist, hast du den Kadaver gefunden. Andererseits erzählte er manchmal unglaublich viel, doch der Kadaver war nirgends zu finden. Hin und wieder kam er mit verbundenem Kopf nach Hause, und dann umgurte Wendy ihn und wusch ihm den Kopf mit lauwarmem Wasser, während er ihr eine funkelnde Geschichte erzählte. Aber sicher war sie sich nie. Es gab aber auch viele Abenteuer, von denen sie wusste, dass sie stimmte, weil sie selbst erlebt hatte. Und es gab noch viel mehr, die zumindest teilweise stimmten, weil die anderen Jungs sie erlebt hatten und ihr erzählten, dass sie 100%ig stimmten. Alle Abenteuer zu beschreiben, würde ein ganzes Buch füllen, so groß wie ein lateinisch-deutsches, deutsch-lateinisches Lexikon. Wir können also höchstens eins beschreiben. Als Beispiel dafür, was normalerweise in einer Stunde auf der Insel so passierte. Es ist nur so schwer, sich zu entscheiden. Nehmen wir das Gefecht mit den Rothäuten in der Slightly-Schlucht. Das war eine blutige Angelegenheit und besonders interessant, weil eine von Peters Spezialitäten im Spiel war, nämlich mitten im Gefecht plötzlich die Seiten zu wechseln. Als in der Schlucht der Sieg noch in der Schwebe war und sich mal zu dieser, mal zu jener Seite neigte, rief er plötzlich: "Ich bin heute Rothaut, Toodles, was bist du?" Und Toodles antwortete: "Rothaut, was bist du, Nips?" Und Nips rief: "Rothaut, und du, Zwilling?" Und so weiter, bis sie damit eigentlich beendet gewesen hätten nicht die echten Rothäute von Peters Taktik fasziniert, sich bereit erklärt, für dieses eine Mal die verlorenen Jungs zu sein. The extraordinary upshot of this adventure was but we have not decided yet that this is an adventure we are not narrate. Perhaps a better one would be the night attack by the Redskins on the house on the ground, when several of them stuck in the hollow trees and had to be pulled out like corks. Or we might tell how Peter saved Tiger Lily's life in the Mermaid's Lagoon, and so made her his ally.
I completely, to be honest, forgot about her, and I cannot remember her at all. Das ist strange. Das sonderbare Ereignis dieses Abenteuers war, aber wir haben ja noch gar nicht entschieden, ob wir das Abenteuer erzählen. Besser wäre doch vielleicht die nächste Attacke der Rotheit auf das unterirdische Haus, als mehrere von ihnen in den hohlen Bäumen stecken blieben und wie Korken wieder herausgezogen werden mussten. Oder wir könnten erzählen, wie Peter in der nächsten Lagune Tiger Lilys Leben rettete und sie so zu ihren Verbündeten machte. Or we could tell of that cake the pirates cooked, so that the boys might eat it and perish, and how they placed it in one cunning spot after another, but always Wendy snatched it from the hands of the children, so that in time it lost its succulence and became as hard as a stone, and was used as a missile, and Hook fell over it in the dark. The cake is a lie. Or suppose we tell of the birds that were Peter's friends, particularly of the Never bird that built in a tree overhanging the lagoon, and how the nest fell into the water, and still the bird sat on her eggs, and Peter gave orders that she was not to be disturbed, and that is a pretty story, and the end of the shows how grateful a bird can be. But if we tell it, we must also tell the whole adventure of the lagoon, which would, of course, be telling two adventures rather than just one. A short adventure, and quite as exciting was Tinkerbell's attempt, with the help of some street fairies, to have the sleeping Wendy conveyed on a great floating leaf to the mainland. Fortunately, the leaf gave way, and Wendy woke, thinking it was a bath time, and swam back. Or again, we might choose Peter's defiance of the lions when he drew a circle around him on the ground with an arrow and defied them to cross it, and though he waited for hours with the other boys, and when looking on breathlessly from trees, not one of them dared to accept this challenge. This book is stalling me. Oder wir könnten von dem Kuchen erzählen, den die Piraten buken, damit die Jungs ihn essen und im Tal des Todes verschwenden, wie sie sich in einer ausgefuchsten Stelle nach der anderen legten, wenn die ihn den Kindern aber jedes Mal aus der Hand riss, sodass seine Saftigkeit mit der Zeit verlor und hart wie Stein wurde, und wie sie ihn dann als Schleuderwaffe benutzten und Hook im Dunkel darüber stolperte. Und stellt euch vor, wir erzählen von den Vögeln, die Peters Freunde waren, und besonders von dem Niemalsvogel, der sein Nest in einem Baum gebaut hatte, der über die Lagune hing, und wie das Nest ins Wasser fiel und das Vogelweibchen immer noch auf ihren Eiern saß, und wie Peter befahl, dass keiner sie stören durfte. Das ist eine schöne Geschichte, und das Ende zeigt, wie dankbar ein Vogel sein kann. Doch wenn wir sie erzählen, müssten wir gleich die ganze Lagunengeschichte erzählen. Und das hieß natürlich, dass wir eigentlich 2 und nicht ein Abenteuer erzählen. Ein kürzeres Abenteuer, aber mindestens genauso aufregend, war wie Tinkerbells Versuch, mit Hilfe einiger Straßenelfen die schlafende Wendy auf einem großen schwimmenden Blatt hinüber auf das Festland zu schaffen. Glücklicherweise fing das Blatt an zu sinken, und Wendy wachte auf und dachte, es sei Badezeit, und schwamm zurück. Oder wie wir nehmen Peters Revolte gegen die Löwen, als er mit einem Pfeil einen Kreis um sich zog und die Löwen herausforderte, die Linie zu überschreiten. Und obwohl er stundenlang wartete und die anderen Jungs und Wendy von den Bäumen aus atemlos zuschauten, wagte es keiner von ihnen, die Herausforderung anzunehmen.
Which of these adventures shall we choose? The best way will be to toss for it. I have tossed and the lagoon has won. This almost makes one wish that the gulch of the cake or Ting's leaf had won. Of course it could do it again. I could do it again and make it best out of 3. However, perhaps first to stick to the lagoon. Welches von diesen Abenteuern wollen wir nehmen? Das Beste wird sein, ich werfe die Münze. Ich habe die Münze geworfen und die Lagune hat gewonnen. Da wünscht man sich doch fast, es hätte die Schlucht gewonnen oder der Kuchen oder Tinkerbells Blatt. Ich kann natürlich noch einmal werfen und dann noch einmal und mir von 3 das Beste aussuchen. Doch bei der Lagune zu bleiben, ist vielleicht das Fairste. Jesus, the author could have been a dungeon master, you know? It's funny. Chapter 8, The Mermaid's Lagoon. If you shut your eyes and are a lucky one, you may see at times a shapeless pool of lovely pale colors suspended in the darkness. Then if you squeeze your eyes tighter, the pool begins to take shape and the colors become so vivid that with another squeeze they must go on fire. But just before they go on fire, you see the lagoon. This is the nearest you ever get to it on the mainland. Just one heavenly moment. If there could be 2 moments, you might see the surf and hear the mermaids singing. The children often spend long summer days on this lagoon, swimming or floating most of the time, playing the mermaid games in the water, and so forth. You must not think from this that the mermaids were on friendly terms with them. On the contrary, it was among Wendy's lasting regrets that all the time she was on the island, she never had a civil word from one of them. When she stole softly to the edge of the lagoon, she might see them by the score, especially on Maruna's Rock, where they loved to bask, combining out their hair in a lazy way that quite irritated her, or she might even swim on tiptoe, as it were, to within a yard of them, but then they saw her and dived, probably splashing her with the tails, not by accident, but intentionally. They treated all the boys in the same way, except, of course, Peter, who chatted with them on Maruna's Rock by the hour and sat on their tails when they got cheeky. He gave Wendy one of their combs. Kapitel 8, die Nixenlagune. Wenn du deine Augen schließt und ein Glückspilz bist, siehst du manchmal vor dir einen nebelhaften See von zarten, bezaubernden Farben in der Dunkelheit schweben. Wenn du deine Augen dann noch fester zukneifst, nimmt der kleine See Gestalt an und die Farben fangen so sehr an zu leuchten, dass, wenn du noch fester zukneifst, im nächsten Moment zu brennen beginnen. Doch bevor sie Feuer fangen, siehst du die Lagune. Näher kommt man ihr vom Festland nie. Und auch das nur diesen einen himmlischen Augenblick lang. Wenn es 2 Augenblicken wären, könntest du die Brandung sehen und die Meerjungfrauen singen hören. Die Kinder verbrachten häufig lange Sommertage in dieser Lagune, schwammen die meiste Zeit oder ließen sich treiben und spielten die Spiele der Nixen im Wasser und so weiter. Nur durfte ihr deshalb nicht glauben, dass die Meerjungfrauen gut auf sie zu sprechen waren. Im Gegenteil bedauerte Wendy noch lange, dass sie die ganze Zeit, die sie auf der Insel verbracht hat, von
keiner je ein freundliches Wort vernommen hat. Wenn sie gleich an den Rand der Lagune schlich, konnte sie ganz viele von ihnen sehen, besonders auf dem Piratenfelsen. Okay, let me look up what Marooners Rock is actually, because there's a footnote. Okay, Marooners Rock, literally translated in German as Pirate Rock. It is marooning was in the 17th and 18th century under the seamen. It was on pirates common way to punish boatsmen or the captain in the hands of the crew. Oh God, you blah 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 blah. So okay, now I see. I saw that the first time when I watched Pirates of the Caribbean. So they took the person to be punished, and they took the person to how do you say it, to a small island on which no one lives, and there they let the person with a little bit of water and something to eat, and a pistol with one bullet in it, so they could at least end their suffering if they want to. And this is actually fun fact. This is actually the pistol with the bullet in it was like a rule, a pirate's rule, that I believe Captain Morgan invented in the official codex of the pirates. It was kind of because they would not be completely barbaric. So, of course, you would probably die on that island, but at least you don't had to, I don't know, drunk yourself or starve to death. You could end your life easy, or of course not easy, but you know what I mean, fast and without having to suffer for long with the pistol and bullet. So only a few of actually of those persons who are punished this way survived it actually, like Johnny Depp in the Pirates of Caribbean, for example. And yeah, it is told in one of the it is actually part of Robert Louis Stevenson's novel The Treasure Island, which was released in 1883. There apparently is also a scene where one of those Marooners rocks are being featured, or I don't know how to say that. So yeah, I didn't know that. I mean, I didn't know the term. Now I know. Wo sie sich so gerne sonnten und gemächlich das Haar kämmten, dass es ihr jedes Mal sonderbar vorkam. Oder sie schwammen auf Zehenspitzen, sozusagen bis auf 3 Fuß an sie heran, doch dann erkannten sie. Sie sprangen ins Wasser und spritzten sie mit ihren Schwänzen nass, nicht aus Versehen, sondern mit Absicht. Okay. Sie behandelte alle Jungs gleich, außer Peter natürlich, der auf dem Bratenfelsen stundenlang mit ihnen spatzte
und sich auf ihre Schwänze setzte, wenn sie frech wurden. Er schenkte Wendy einen ihrer Kämme. It's super sorry that I have to it's super I'm super distracted because of the translation sometimes. Tales of Mermaids. It is literally I don't know that there's another word for tale when it comes to a tale from how do you say that, from a living being that not a living being, from something that lives in the sea. Okay, so of course they also have tales like I don't know, dragons, for example, or I don't know, other animals, apes or whatever. But dragons are not an actual enemy, animals. You know what I mean. But when that animal lives in the sea, it is a different word for it. So, and it is not used in the German translation. The word for tail and that is used in the German translation is actually rather for animals that live on land, not in the sea, which I don't know why they choose to. That is something that such things throw me off. Okay, the most haunting time at which to see them is at the turn of the moon, on when they utter strange wailing cries, but the lagoon is dangerous for mortals then, and until evening, of which we have to now to tell Wendy had never seen the lagoon by moonlight, less from fear, for of course Peter would have accompanied her, than because she had strict rules about everyone being in bed by 7. She was often at the lagoon, however, on sunny days after rain, when the mermaids come up in extraordinary numbers to play with the bubbles of many colors, made in rainbow water, with treated balls, hitting them gaily from one to another with their tails and trying to keep them on the rainbow till they burst. The goals are at each end of the rainbow, and the keepers only are allowed to use their hands. Sometimes hundreds of mermaids will be playing in the lagoon at a time, and it is quite a pretty sight. But the moment the children tried to join in, they had to play them by themselves, for the mermaids immediately disappeared. Nevertheless, we have proof that they secretly watched the interlopers and were not above taking an idea from them. For John introduced a new way of hitting the bubble with the head instead of the hand, and the mermaid goalkeepers adopted it. That is the one mark that John has left on the Neverland. It must also have been rather pretty to see the children resting on a rock for half an hour after the midday meal. Wendy insisted on their doing this, and it had to be a real rest, even though the meal was make-believe. So they lay there in the sun, and their bodies glistened up in it, while she sat beside them and looked important. Sorry, the pronunciation at the end. That was not intended. Am unheimlichsten ist es, ihnen bei wachsendem Mond zu begegnen, wenn sie seltsam klingende Schreie ausstoßen. Doch für Sterbliche ist die Lagune dann gefährlich, und bis zu dem Abend, von dem wir nun erzählen wollen, hatte Wendy die Lagune bei Mondlicht nie gesehen. Nicht, weil sie Angst gehabt hätte, denn Peter wäre natürlich bei ihr gewesen, sondern weil sie strikte Anweisungen hatte, sie alle um 7 im Bett liegen mussten. An sonnigen Tagen aber, wenn es geregnet hat, war sie häufig an der Lagune.
Dann kamen Myriaden von Nixen hervor, um mit ihren Seifenblasen zu spielen. Die Seifenblasen glitzern in 1000 Farben und sind aus Regenbogenwasser gemacht. Sie spielen mit ihnen wie mit Bällen, schlagen sie mit ihren Schwänzen fröhlich hin und her und versuchen sie im Regenbogen zu halten, bis sie platzen. Die Tore stehen an beiden Enden des Regenbogens und nur die Torwarte dürfen ihre Hände benutzen. Manchmal spielen Hunderte von Meerjungfrauen äh, zur selben Zeit an der Lagune, und das ist ziemlich schöner Anblick. Doch sobald die Kinder mitmachen wollen, mussten sie alleine spielen, denn die Nixen verschwanden sofort. Trotzdem wissen wir aus sicherer Quelle, dass die Eindringlinge heimlich beobachteten, dass sie sich nicht zu schade waren, ihnen etwas abzugucken. John nämlich machte es mit einer neuen Art bekannt, die Seifenblasen zurückzuspielen, und zwar mit dem Kopf statt mit der Hand, und die nächsten Torwarte übernahmen es von ihm. Das ist die eine Spur, die John im Niemalsland hinterlassen hatte. Ja, es musste auch sehr schön ausgesehen haben, denn die Kinder nach dem Mittagessen eine halbe Stunde auf einem der Felsen ruhten. Wendy bestand darauf, dass sie das taten, und es musste eine echte Ruhepause sein, auch wenn das Essen nur Spiel war. So lagen sie in der Sonne und ihre Körper glitzerten im Licht, während sie daneben saß und ein bedeutungsvolles Gesicht machte. It was one such day, and they were all on the Marooners Rock. The rock was not much larger than their great bed, but of course they all knew how to take up much room, and they were dozing, or at least lying with their eyes shut. Jesus, sorry, I don't know why I have to yawn that badly. Pinching occasionally when they thought Wendy was not looking. She was very busy stitching. While she stitched, a change came to the lagoon. Little shivers ran over it, and the sun went away, and shadows stole across the water. Turning in its cold, Wendy could no longer see to thread her needle, and when she looked up, the lagoon had always hit her though. Oh God, hit her though. Being such a loving place, seemed formidable and unfriendly. It was not, she knew, that night had come, but something as dark as night had come, no worse than that. It had not come, but it had sent that shiver through the sea to say that it was coming. What was it? Es war einer dieser Tage, und sie lungerten alle auf dem Piratenfelsen herum. Der Felsen war nicht viel größer als ihr großes Bett, aber natürlich wussten sie alle, wie man nicht viel Platz einnimmt. Und so dösten sie vor sich hin und lagen zumindest mit geschlossenen Augen da. Manchmal kniffen sie sich, wenn sie glaubten, dass Wendy gerade nicht hinsah. Sie war sehr mit ihrer Näherei beschäftigt. Während sie nähte, veränderte sich die Lagune. Ein leichtes Zittern lief über sie hinweg, und die Sonne verschwand, und Schatten schlichen sich über das Wasser und ließen es kalt werden. Wendy sah nicht mehr genug, um ihre Nadel einzufädeln, und als sie aufschaute, kam ihr die Lagune, die bis dahin so ein einladender Ort gewesen war, furchtbar und unwirtlich vor. Sie wusste, es war nicht die Nacht, die hereingebrochen war, sondern da war plötzlich etwas anderes, so dunkel wie die Nacht. Nein, schlimmer als das. Es war noch gar nicht da, sondern hatte dieses Zittern durch das Meer geschickt, um zu sagen, es sei gekommen, dass es kommen würde. Was war das? The crowded up and her all the stories she had been told of Maruna's Rock. So-called evil captains put sailors on it and leave them there to drown. They drown when the tide rises, for then it is submerged.
Of course, she should have roused the children at once, not merely because of the unknown that was stalking towards them, but because it was no longer good for them to sleep on a rock grown chilly. But she was a young mother, and she did not know this. She thought you simply must stick to your rule about half an hour after a midday meal. So though fear was upon her and she longed to hear male voices, she would not waken them, even when she heard the sound of muffled oars. Though her heart was in her mouth, she did not waken them. She stood over them to let them have their sleep out. Was it not brave of Wendy? I have to take a sip of my it's a leftover of the Christmas tea, and it's very lovely. I enjoy that. Dum, 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 dum. All die Geschichten stürmten auf sie ein, die sie über den Piratenfelsen gehört hatte, der so hieß, weil niederträchtige Kapitäne ihre Matrosen dort aussetzen und ertrinken lassen. Sie ertrinken, wenn die Flut steigt, denn dann ist er überschwemmt. Natürlich hätte sie sofort die Kinder wachrütteln müssen, nicht nur wegen des Unbekannten, das sich ihnen schleichend näherte, sondern auch, weil es nicht länger gut für sie war, auf einem kalt gewordenen Felsen zu schlafen. Doch sie war eine junge Mutter, und sie wusste es nicht. Sie dachte, dass man sich einfach an die Regeln halten muss, die mit einer halben Stunde Mittagsschlaf, obwohl ihr die Angst im Nacken saß und sie liebend gerne männliche Stimmen gehört hätte, weckte sie niemanden auf, selbst als sie den Klang gedämpfter Ruderschläge hörte, und obwohl das Herz ihr bis zum Hals schlug, weckte sie niemanden auf, sie wachte über sie, damit sie ausschlafen konnten. War das nicht mutig von Wendy? It was well for those boys, then that there was one among them who could sniff danger even in his sleep. Peter sprang erect, as wide awake at once as a dog, and with one warning cry he roused the others. He stood motionless, one hand to his ear. Pirates, he cried. The other came closer to him. A strange smile was playing about his face, and when he saw it and shuddered, while that smile was on his face, no one dared address him. All they could do was to stand ready to obey. The other came sharp and incisive. Dive. There was a gleam of flags, and instantly the lagoon seemed deserted. Maroonasock stood alone in the forbidding waters, as if they were itself marooned. The boat drew nearer. It was the pirate dinghy, with three figures in her, Smee and Starkey, and the third captive, no other than Tiger Lily. Her hands and ankles were tied, and she knew she was to be what was to be her fate. She was to be left on the rock to perish, and to one of her race, more terrible than death by fire or torture, for it is not written in the book of the tribe that there's no path for water to the happy hunting ground. Yet her face was impassive. She was the daughter of the chief. She must die as chief's daughter. It is enough. They had caught her boarding the pirate ship with a knife in her mouth. No watch was kept on the ship. It being Hook's boast that the wind of her name guarded the ship for a mile around, and now her fate would help to guard it also. One more whale would go the rounds in that wind by night.
Da hatten diese Jungs also Glück, dass es unter ihnen jemanden gab, der selbst im Schlaf Gefahren wittern konnte. Peter sprang auf und war sofort hellwach, wie ein Hund, und weckte mit einem einzigen Warnruf die anderen. Regungslos stand er da, die Hand am Ohr. Piraten, rief er. Die anderen kamen näher. Ein seltsames Lächeln huschte über sein Gesicht, und Wendy sah es und erschauderte. Während dieses Lächeln seine Lippen umspielte, wagte niemand zu sprechen. Abwarten und Gehorchen war alles, was sie jetzt noch tun konnten. Der Befehl kam scharf und schneidend. Tauchen. Die schimmerten gerade noch ein paar Beine auf, und augenblicklich schien die Lagune wie leergefegt. Verlassen stand der Piratenfelsen in den bedrohlichen Wassern, als wäre er selber ausgesetzt geworden. Das Boot kam näher. Es war das Beiboot der Piraten, und 3 Gestalten saßen darin, Smee und Starkey, und die dritte eine Gefangene, und zwar niemand anderes als Tiger Lily. Sie war an Händen und Füßen gefesselt, und sie wusste, welches Schicksal sie ihr blühte. Man würde sie auf dem Felsen aussetzen und umkommen lassen. Ein Ende, das für jeden Indianerin schrecklicher war als der Tod durch Feuer oder Folter, denn steht nicht im Stammesbuch geschrieben, dass zu den ewigen Jagdgründen durch das Wasser kein Weg führt, und dennoch war ihre Miene ungerührt. Sie war die Tochter eines Häuptlings, und sie würde wie die Tochter eines Häuptlings sterben. Mehr ist dazu so nicht zu sagen. Sie hatten sie gefangen, als sie mit einem Messer zwischen den Zähnen an Bord des Piratenschiffs kletterte. Auf dem Schiff hielt nie jemand Wache, weil Hook damit prahlte, dass allein der Klang seines Namens das Schiff im Umkreis einer Meile beschützte. Nun würde auch das Schicksal Tiger Lilys dazu beitragen, es zu beschützen, und eine weitere Wehklage würde nachts in diesem Klang die Runde machen. In the gloom that they brought with them, they 2 pirates did not see the rock till they crashed into it. "Up, you lubber!" cried an Irish voice that was Smee's. "Here's the rock. Now then, what we have to do is to hoist the Redskin on to it and leave her there to drown." It was the work of one brutal moment to land the beautiful girl on the rock. She was too proud to offer a vain resistance. Quite near the rock, but out of sight, 2 heads were popping up and down, Peter's and Wendy's. Wendy was crying, for it was the first tragedy she had seen. Peter had seen many tragedies, but he had forgotten them all. He was less sorry than Wendy for Tiger Lily. It was 2 against 1 that angered him, and he meant to save her. An easy way would have been to wait until the pirates had gone, but he was never one to choose the easy way. There was almost nothing he could not do, and he now imitated the voice of Hook. "Ahoy there, you lovers," he called. It was a marvelous imitation. "The captain," said the pirates, staring at each other in surprise. "He must be swimming out to us," Starkey said, when they had looked for him in vain. We are putting the Redskin on the rocks," Smee called out. "Set her free," came the astonishing answer. "Free?" "Yes, cut her bonds and let her go." "But, Captain, at once." "Yeah, here," cried Peter. "I'll plunge my hook in you." In der Düsternis, die sie selbst verbreiteten, sahen die beiden Piraten den Felsen erst, als sie ihn rammten. In den Wind, du Döspaddel!" rief eine irische Stimme. Es war Smees. "Hier ist der Felsen. Na los, wir müssen die Rothaut darauf hieven. Soll sie da bleiben und ersaufen?" Es dauerte nur einen kurzen, brutalen Moment, das schöne Mädchen auf den Felsen zu werfen. Sie war zu stolz, um sinnlos Widerstand zu leisten. Ganz in der Nähe des Felsens aber, den Blicken verborgen, schaukelten 2 Köpfe auf und ab, die von Peter und Wendy. Wendy weinte, denn es war die erste Tragödie, die sie erlebte. Peter hatte viele Tragödien erlebt, sie aber alle wieder vergessen.
Er hatte weniger Mitleid mit Tiger Lily als Wendy. Ihn ärgerte vor allem, dass es 2 gegen 1 waren. Und er war entschlossen, sie zu retten. Es wäre ein leichtes gewesen, zu warten, bis die Piraten verschwunden waren, aber Peter war nie jemand gewesen, der es sich leicht machte. Es gab fast nichts, was er nicht konnte, und jetzt ahmte er die Stimme von Hook nach. Bei ihr Volltrottel, rief er, und es klang fantastisch. Der Captain sagt, die Piraten glotzten sich entgeistert an. Ähm, er schwimmt. Er schwimmt wohl hinter uns her, sagte Starkey, nachdem sie vergeblich nach ihm Ausschau gehalten hatten. Wir schaffen die Rotheit auf den Felsen, rief Smee. Lasst sie frei, kam die überraschende Antwort. Frei? Ja, schneidet ihr die Fesseln durch und lasst sie frei. Aber Captain, sofort ist das klar, rief Peter, oder ich jag euch meinen Haken ins Fleisch. This is queer, Smee gasped. Better do what the captain orders, said Starkey nervously. Aye, Smee said, and he cut Tiger Lily's cords. At once, like an eel, she slid between Starkey's legs into the water. Of course, Wendy was very elated over Peter's cleverness, but she knew that he would be elated also, and very likely crow and thus betray himself, that once her hand went out to cover his mouth, but it was stayed even in the act, for boat ahoy rang over the lagoon in Hook's voice, and this time it was not Peter who had spoken. Peter may have been about to crow, but his face puckered in a whistle of surprise instead. Boat ahoy again came the cry. Now Wendy understood. The real Hook was also in the water. He was swimming into the boat, and as his men shouted a light to guide him, he had soon reached them. In the light of the lantern, Wendy saw his Hook grip the boat's side. She saw his evil, swarthy face as he rose, dripping from the water and quaking. She would have liked to swim away, but Peter would not budge. He was tingling with life, and also top-heavy with conceit. Am I not a wonder? Oh, I'm a wonder, he whispered to her, and though she thought so also, she was really glad, for the sake of his reputation, that no one heard him except herself. He sighed to her to listen. The 2 pirates were very curious to know what had brought the captain to them, but he sat with his head on his hook in a position of profound melancholy. Das ist merkwürdig, keuchte Smee. Besser wir machen, was der Captain befiehlt, sagte Starkey nervös. Ei, sagte Smee, zerschnitt Tiger Lilys Fesseln. Augenblicklich schlüpfte sie durch Starkeys Bein hindurch ins Wasser wie ein Aal. Natürlich war Wendy von Peters Schlauheit ganz begeistert, aber sie wusste, dass auch er begeistert sein und sehr wahrscheinlich jubilieren und sich damit verraten würde. Also streckte sie schnell die Hand aus und wollte ihm den Mund zuhalten, doch die Bewegung wurde mittendrin von einem Schiff Ahoi unterbrochen, als mit Hooks Stimme die Lagune scholl. Nur drang es diesmal nicht aus Peters Kehle. Kann es sein, dass Peter jubilieren wollte? Doch stattdessen spitzte er die Lippen und stieß einen erstaunten Pfiff aus. Schiff Ahoi, ertönte noch einmal derselbe Ruf. Jetzt verstand Wendy, der echte Hook war auch im Wasser. Er schwamm auf das Boot zu, und da seine Männer ihm in einem Licht den Weg leuchteten, hatte er sie bald erreicht. Im Schein der Laterne sah Wendy, wie sich der Haken in den Bootsplanken krallte.
Sie sah sein böses, düsteres Gesicht, als tropfnass aus dem Wasser stieg, und zitternd vor Angst wäre sie am liebsten da weggeschwommen. Doch Peter rührte sich nicht vom Fleck. Er konnte es kaum erwarten und platzte fast vor Einbildung. »Bin ich nicht wunderbar? Oh, ich bin so wunderbar«, flüsterte er Wendy ins Ohr. Und obwohl sie genau dasselbe dachte, war sie besorgt um seinen guten Ruf, in Wahrheit froh, dass niemand außer ihr ihn hörte. Er machte ihr ein Zeichen, dass sie zuhören sollte. Die beiden Piraten waren sehr neugierig, was ihren Kapitän veranlasst hatte, zu ihnen zu kommen. Er aber saß nur da, den Kopf auf seinen Nacken gestützt und in einer Haltung tiefster Traurigkeit. »Captain, is all well?« they asked timidly, but he answered with a hollow moan. »He sighs«, said Smee. »He sighs again«, said Starkey. And yet a third time he sighs«, said Smee. »What's up, Captain?« Then at last he spoke passionately. »The game's up«, he cried. »Those boys have found a mother.« Affrighted though she was, Wendy swelled with pride. »Oh, evil day«, cried Starkey. »What's a mother? Ask the ignorant Smee.« Wendy was not shocked that she exclaimed, »He doesn't know,« and always after this she felt that if you could have a pet pirate, Smee would be her one. What the hell? And Peter pulled her beneath the water, for Hook had started up, crying, »What was that?« »Fear nothing«, said Starkey, raising the lantern over the waters, and as the pirates looked, they saw a strange sight. It was the nest I have told you of floating on the lagoon, and the Never bird was sitting on it. »See«, said Hook in answer to Smee's question, »that is a mother. What a lesson! The nest must have fallen into the water, but would the mother desert her eggs? No.« There was a break in his voice, as if for a moment he recalled innocent days when but it brushed away this weakness with his hook. Smee, much impressed, gazed at the bird as the nest was borne past, but the more suspicious Starkey said, »If she is a mother, perhaps she is hanging about here to help Peter.« Hook winced. »Aye«, he said, »that is the fear that haunts me.« He was roused from the dejection by Smee's eager voice. »Captain«, said Smee, »could we not kidnap these boys, mother, and make her our mother?« »It is a princely scheme«, cried Hook, and at once it took practical shape in his great brain. »We will seize the children and carry them to the boat. The boys will make walk the plank, and Wendy shall be our mother.« »Captain, alles in Ordnung?« fragten sie unsicher. Doch er antwortete nur mit einem hohlen Stöhnen. »Er seufzt«, sagte Smee. »Er seufzt schon wieder«, sagte Starkey. »Und jetzt seufzt er ein drittes Mal«, sagte Smee. »Was ist los, Captain?« Dann endlich sprach er in heftiger Erregung. »Das Spiel ist aus«, rief er. »Diese Jungen haben meine Mutter gefunden.« Obwohl sie Angst hatte, hob sich vor Stolz Wennys Brust. »Oh, verflucht sei dieser Tag«, schrie Starkey. »Was ist eine Mutter?« fragte der ahnungslose Smee. Wendy war so schockiert, dass ein »Er weiß es nicht« aus ihr herausplatzte, und seitdem hatte sie immer das Gefühl, dass Smee ihr Favorit wäre, wenn man einen Kuscheltierpiraten halten könnte. Peter zog sie unter Wasser, denn Hook war aufgesprungen und rief, »Was war das?«
Ich habe nichts gehört, sagte Starkey und ließ die Laterne über das Meer leuchten. Und während sie beraten Ausschau hielten, kam ihnen etwas Seltsames unter die Augen. Es war das Nest, von dem ich euch erzählt habe. Es trieb auf der Lagune, und der Niemalsvogel saß darin. Seht ihr, sagte Hook und antwortete damit auf Smiths Frage, das ist deine Mutter. Und was sagt uns das? Äh, sorry. Und was das uns sagt, das Nest muss ins Wasser gefallen sein. Aber würde eine Vogelmutter jemals ihre Eier im Stich lassen? Nein. Seine Stimme wurde ganz weich, als würde er sich für einen Moment an unbeschwerte Tage erinnern, doch diesen kurzen Ausfall von Schwäche scheuchte er mit seinem Haken davon. Smee war sehr beeindruckt und starrte auf den Vogel, als das Nest vorbeitrieb. Doch Starkey war misstrauischer und gab Wir denken, wenn sie eine Mutter ist, dann treibt sie sich vielleicht nur hier herum, um Peter zu helfen. Hook zuckte zusammen. Ei, sagte er, das ist die Angst, die mich verfolgt. Smees aufgeregte Stimme riss Hook aus seiner Schwermut. Captain, rief Smee, können wir die Mutter dieser Jungs nicht entführen und sie zu unserer Mutter machen? Das ist ein prachtvoller Plan, rief Hook, und augenblicklich nahm er in seinem machtvollen Hirn greifbare Formen an. Wait a minute. Practical shape in his great brain. Okay. Da. Wir packen die Kinder und schleppen sie aufs Schiff. Die Jungs lassen wir über die Planke springen. Und Wendy soll unsere Mutter sein. Wendy verlor schon wieder die Beherrschung. Niemals, schrie sie. Oh, sorry, this is too far. So there's a footnote over the plank. To let someone go a walk over the plank. Let me actually look that up. Okay. It is just an explanation, probably for kids, what this means to walk the plank. Um, okay, but I never. Oh God, this was really a brutal way of killing someone. Because the eyes were also additionally um, uh, they um, they would like cover the eyes so that you can't see anything, and you still have to walk the plank. This is brutal. I mean, okay, what the hell? At the end, you will fall and yeah, I just said it and die because of maybe you can't swim endlessly. Yeah, I'm not sure. So it's probably that was the people walked bank was on the open sea. I guess. Okay. Dum. Again, Wendy forgot herself. Never, she cried and bobbed. What was that? But they could see nothing. They thought it must have been but a leaf in the wind. Do you agree, my bullies? Asked Hook. There's my hand on it, they both said. And there is my hook, swear. They all swore. By this time they were on the rock, and suddenly Hook remembered Tiger Lily. Where's the redskin? He demanded abruptly.
He had a playful humor at moments, and they thought this was one of the moments. That is all right, Captain, Smee answered com- complacently. We let her go. Let her go? Cried Hook. 'Twas your own orders. The boss unfolded. You called over the water to us to let her go, said Starkey. Brimstone and Gall pondered Hook. What cozening what cozening is here? His face had gone black with rage, but he saw that they believed their words, and he was startled. Lads, he said, shaking a little, I gave no such order. Wendy verlor schon wieder die Beherrschung. Niemals, schrie sie und war wieder untergetaucht. Was war das? Aber sie konnten nicht sehen. Das war nur ein Blatt im Wind, dachten sie. Seid ihr einverstanden, Männers? Darauf gaben sie ihre Hand, sagten beide. Und mein Haken schwört. Sie schworen. Inzwischen waren sie auf den Felsen geklettert und plötzlich erinnerte sich Hook an Tiger Lily. Wo ist die Rothaut? Fragte er schroff. Er war zuweilen zu munteren Späßen aufgelegt, und sie dachten, dies sei ein solcher Moment. Das ist erledigt, Captain, antwortete Smee zufrieden. Wir haben sie laufen lassen. Laufen lassen? Schrie Hook. Hast du uns selbst befohlen, stammelte ihr Bootsmann. Du hast uns übers Wasser zugerufen, dass wir sie laufen lassen sollen, ergänzte Starkey. Himmelarsch und Zwirn, donnerte Hook. Was ist das für ein Betrug? Sein Gesicht war schwarz vor Wut, aber er sah, dass sie es ernst meinten, und so bekam einen Schreck. Männer, sagte er und zitterte ein wenig. Ich habe diesen Befehl nie gegeben. It is passing queer, Smee said, and they all fidgeted uncomfortably. Hook raised his voice, but there was a quiver in it. Spirit that haunts this dark lagoon tonight, he cried. Dost hear me? Of course Peter should have kept quiet, but of course he did not. He immediately answered in Hook's voice. Odds bobs, hammer and tongs, I hear you. And that supreme moment Hook did not blanch, even at the gills, but Smee and Starkey clung to each other in terror. Who are you, stranger? Speak, Hook demanded. I am James Hook, replied the voice, captain of the Jolly Roger. You're not, Hook cried hoarsely. Brimstone and Gall, the voice retorted. Say that again, and I'll cast anchor in you. Hook tried a more incrediating, oh God, I can't, sorry, there are too many unknown words to me, incrediating manner. If you're Hook, he said almost humbly, come tell me, who am I? A codfish, replied the voice, only a codfish. A codfish? Hook echoed blankly, and it was then, but not till then, that his proud spirit broke. He saw his men draw back from him. Have we been captained all this time by a codfish? They muttered, it's alluring to our pride. They were his dogs snapping at him, but tragic figure though he had become, he scarcely heeded them. Against such fearful evidence, it was not their belief in him that he needed, it was his own. He felt his ego slipping from him. Don't desert me, bully, he whispered hoarsely to it. Da ist doch etwas äußerst faul.
sagte Smee, und sie wurden alle ganz nervös. Hook erhob die Stimme, aber sie bebte. »Geist, der du heute Nacht in dieser Lagune dein Unwesen treibst«, schrie er, »kannst du mich hören?« Natürlich hätte Peter seinen Mund halten sollen, aber natürlich tat er es nicht. Er antwortete ohne zu zögern mit Hooks Stimme. »Zufall, Senkblei, Hammer und Zange, ich höre dich.« In diesem Augenblick höchster Gefahr wurde Hook nicht blass, nicht einmal um die Nasenspitze. Doch Smee und Starkey klammerten sich voller Entsetzen aneinander. »Wer bist du, Fremder? Sprich«, forderte Hook. »Ich bin James Hook«, antwortete die Stimme. »Kapitän der Jolly Roger.« »Das bist du nicht. Das bist du nicht«, schrie Hook heiser. »Himmelarsch und Zwirn«, gab die Stimme zurück. »Sag das noch einmal, und ich werfe den Anker nach dir aus.« Hook versuchte es in einem schmeichelhafteren Ton. »Wenn du wirklich Hook bist«, sagte er fast unterwürfig, »dann komm und sag mir, wer ich bin.« »Ein Kabeljau«, erwiderte die Stimme. »Nichts als ein Kabeljau.« »Ein Kabeljau«, wiederholte Hook verdutzt, und erst in diesem Augenblick, nicht früher, brach sein stolzer Mut. Er sah, wie seine Männer sich von ihm abwandten. »Wir sind die ganze Zeit von einem Kabeljau befehligt worden«, murmelte sie. »Das verletzt unseren Stolz.« Sie waren seine Hunde, die jetzt nach ihm schnappten. Doch obwohl er inzwischen zu einer tragischen Figur geworden war, schenkte er ihnen kaum Beachtung, obgleich er grausamerweise ganz danach aussah, war es nicht ihr Glaube an ihn, den er so nötig hatte, sondern sein eigener. Er spürte förmlich, wie sein Ich ihm langsam entschlüpfte. »Lass mich nicht allein, alter Knabe«, flüsterte er ihm heiser zu. In this dark nature there was a touch of the feminine, as in all the great pirates, and it sometimes gave him intuitions. Suddenly he tried the guessing game. »Hook«, he called, »have you not a voice?« Now Peter could never resist a game, and he answered blithely in his own voice, »I have.« In seiner düsteren Natur lag ein Hauch von Weiblichkeit. Jesus Christ, what the hell? In his dark nature there was a touch of the feminine. Okay, I don't know what this means, or what the reference to this. So wie bei allen großen Piraten, und ihr verdankte er gelegentlich eine Eingebung. Unvermittelt versuchte er das Ratespiel. »Hook«, rief er, »hast du noch eine andere Stimme?« Nun konnte Peter niemals seinem Spiel widerstehen, als er wieder der unbekümmert in seiner eigenen Stimme. Aber klar. »And another name?« »Aye, aye.« »Vegetable?« asked Hook. »No.« »Mineral?« »No.« »Animal?« »Yes.« »Man?« »No.« This answer rang out scornfully. »Boy?« »Yes.« »Ordinary boy?« »No.« »Wonderful boy?« To Wendy's pain, the answer that rang out this time was yes. »Are you in England?« »No.« »Are you here?« »Yes.« »Und in einen anderen Namen?« »Aye, aye.« »Pflanze?« fragte Hook. »Nein.« »Stein?« »Nein.« »Tier?« »Ja.« »Mann?« »Nein.« Diese Antwort klang verächtlich. »Junge?« »Ja.« »Normaler Junge?« »Nein.« »Wunderbarer Junge?« Sehr zu Wendys Verdruss erklang zur Antwort diesmal ja. »Bist du in England?« »Nein.« »Bist du hier?« »Ja.« Hook was completely puzzled. You asked him some questions, he said to the others, whispering, wiping his damp brow. Hook war völlig verwirrt. Selbst stellte ihr ihm ein paar Fragen, sagte er zu den anderen und wischte sich die nasse Stirn. Since, as me reflected, I can't think of a thing, he said regretfully. Can't guess, growled Peter. Do you give it up? Of course, in his right, he was carrying the game too far, and the miscreants saw their chance. Yes, yes, they answered eagerly. Well then, he cried, I am Peter Pan. Pan, in a moment.
Hook was himself again, and Smee and Starkey were his faithful henchmen. "Now we have him," Hook shouted. "Into the water, Smee, Starkey, Smee, into the water, Smee. Starkey, mind the boat. Take him dead or alive." He leaped as he spoke, and simultaneously came the gay voice of Peter. "Are you ready, boys?" "Aye, aye," from various parts of the lagoon. They lamented the pirates. The fight was short and sharp. First to draw blood was John, who gallantly climbed into the boat and held Starkey. There was a fierce struggle in which the cutlass was torn from the pirate's grasp. He wriggled overboard, and John leapt after him. The dinghy drifted away. Here and there a head bubbled up in the water, and there was a flash of steel, followed by a cry or a whoop. In the confusion, some struck at their own side. The corkscrew of Smee got tools in the fourth rib, but he was himself pinked in turn by Curly. Farther from the rock, Starkey has pressing slightly, and the twins hard. Where all this time was Peter. He was seeking bigger game. The other were all brave boys, and they must not be blamed for backing from the pirate captain. Smee dachte nach. „Mir fällt nichts ein“, sagte er bedauernd. Ihr wisst es nicht, jubelte Peter. Gebt ihr auf? Natürlich trieb er das Spiel in seinem Stolz zu weit, und die Schurken sahen ihre Chance. „Ja, ja“, antworteten sie ungeduldig. „Also gut“, rief er, „ich bin Peter Pan.“ Pan rief sofort Hook wieder ganz er selbst, und Smee und Starkey waren seine getreuen Diener. „Jetzt haben wir ihn“, schrie Hook, „ab ins Wasser, Smee. Starkey, du passt auf das Boot auf, dann holen wir uns tot oder lebendig. Den holen wir uns tot oder lebendig. Er sprang noch während er sprach, und gleichzeitig ertönte Peters fröhliche Stimme. „Seid ihr bereit, Jungs?“ „Ei, ei“, scholl es von allen Seiten der Lagune. „Dann holt euch die Piraten.“ Der Kampf war kurz und heftig. Blut vergoss als erster John, der tapfer ins Boot geklettert war und sich gegen Starkey stemmte. Es gab ein wildes Gerangel, in dem das Endmesser dem harten Griff des Piraten entrissen wurde. Er wand sich über Bord, und John sprang ihm nach. Das Beiboot trieb davon. Hier und da tauchte ein Kopf im Wasser auf, und dort blitzte Stahl, gefolgt von einem Aufschrei in Schmerz oder Freude. Im Eifer des Gefechts trafen ein paar auf die eigenen Leute. Smees Korkenzieher erwischte Toodles an der 4. Rippe. Dafür wurde Smee von Curly durchlöchert. Etwas weiter vom Felsen entfernt brachte Starkey Slightly und die Zwillinge in arge Bedrängnis. Und wo war Peter die ganze Zeit? Er war auf der Suche nach dem großen Spiel, ganz großen Spiel. Dies waren alles tapfere Jungs, und man darf ihnen keinen Vorwurf machen, wenn sie vor dem Piratenkapitän zurückgewichen. His iron claw made a circle of dead water around him, from which they fled like affrighted fishes. Seine eiserne Klaue zog einen Kreis von Todesmeer um ihn herum, vor dem sie flohen wie aufgeschreckte Fische. But there was one who did not fear him. There was one prepared to end the circle. Strangely, it was not the water that they met. In the water that they met, Hook rose to the rock to breathe, and at the same moment Peter scaled it on the opposite side. The rock was slippery as a ball, and they had to crawl rather than climb. Neither knew that the other was coming. Each feeling for a grip met the other's arm, and in surprise they raised their heads. Their faces were almost touching, so they met. Okay. This is getting very interesting, because in my memory, Peter was flying a lot more
not, I don't know, crawling around slippery surfaces, or I don't know, walk or swim, or he can fly. But maybe this is just how they depicted him later in the adaptations in movie and television series. I don't know. Of course, it is more appealing if you see someone flying around all the time. So let me see. Some of the greatest heroes have confessed that just before they fell they had a sinking. Had it been so with Peter at the moment, I would admit it. After all, this was the only man that the sea cook had feared, but Peter had no sinking. He was one feeling only gladness, and he gnashed his pretty teeth with joy. Quick as thought, he snatched a knife from Hook's belt and was about to drive it home when he saw that he was higher up the rock than his foe. It would not have been fighting fair. He gave the pirate a hand to help him up. It was then that Hook bit him. Not the pain of this, but its unfairness was what dazed Peter. It made him quite helpless. He could only stare, horrified. Every child is affected. That's the first time he is treated unfairly. All he thinks he has a right to when he comes to you to be yours is fairness. After you have been unfair to him, he will love you again, but he will never afterwards be quite the same boy. No one ever gets over the first unfairness, no one except Peter. He often met it, but he always forgot it. I suppose that was the real difference between him and all the rest. Yeah, he's still like a child, or come back because he keeps forgetting everything. Da, 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 da. Doch es gab einen, der sich nicht vor ihm fürchtete. Es gab einen, der bereit war, diesen Kreis zu betreten. Seltsamerweise begegnen sie sich nicht im Wasser. Huck stemmte sich auf den Felsen, um nach Luft zu schnappen, und gleichzeitig kletterte Peter auf der anderen Seite hinauf. Der Felsen war glatt wie ein Ball, so dass sie mehr krochen als kletterten. Keiner von ihnen wusste, dass der andere da war. Beide suchten Halt und fassten den Arm des anderen. Entgeistert hoben sie die Köpfe, ihre Gesichter berührten sich fast, so als trafen sie zusammen. Einige der großen Helden haben zugegeben, dass sie, kurz bevor sie sich in den Kampf stürzten, ein Gefühl der Schwäche verspürten. Wenn es in diesem Augenblick auch Peter so ergangen wäre, würde ich es euch sagen, schließlich war dies der einzige Mann, vor dem Schiffskoch sich gefürchtet hatte. Doch Peter verspürte keine Schwäche, er fühlte nur eins, Glück, und vor lauter Freude knirschte er mit seinen hübschen Zähnen. Blitzschnell riss er ein Messer aus Hooks Gürtel und wollte es ihm gerade zurück in den Leib jagen, als er sah, dass er auf dem Felsen höher stand als sein Gegner. Das wäre kein fairer Kampf gewesen. Er streckte den Piraten die Hand hin, um ihn hochzugreifen. In dem Moment hat Hook ihn gebissen. Es war nicht der Schmerz, es war die Gemeinheit, die Peter betäubte. Sie machte ihn vollkommen hilflos. Er konnte nur entsetzt in die Leere starren. So geht es jedem Kind, das zum ersten Mal ungerecht behandelt wird. Auf nichts anderes glaubt das ein Kind
auf nichts anderes glaubt das Kind ein Recht zu haben, wenn es auf dich zukommt und sich dir anvertraut, dass es fair behandelt wird. Wenn du es unfair behandelst, wird es dich zwar wieder lieben, aber es wird nie wieder das ganz dasselbe Kind sein. Niemand kommt jemals über die erste Ungerechtigkeit hinweg. Niemand außer Peter. Sie widerfuhr ihm oft, doch jedes Mal vergaß er sie wieder. Ich glaube, das war der eigentliche Unterschied zwischen ihm und all den anderen. So when he met it now, it was like the first time, and he could just stare helpless. Twice the iron hand clawed him. A few minutes afterwards, the other boys saw Hook in the water, striking wildly for the ship. No elation on the pestilent face now, only white fear, for the crocodile was in dogged pursuit of him. On ordinary occasions, the boys would have swum alongside, cheering, but now they were uneasy, for they had lost both Peter and Wendy, and were scouring the lagoon for them. Calling them by name, they found the dinghy and went home in it, shouting Peter, Wendy as they went, but no answer came, save mocking laughter from the mermaids. They must be swimming back or flying, the boys concluded. They were not very anxious. They had such faith in Peter. They chuckled boylike because they would be late for bed. It was all Mother Wendy's fault. When the voices died away, there came cold silence over the lagoon, and then a feeble cry. Help! Help! Two small figures were beating against the rock. The girl had fainted and lay on the boy's arm. With a last effort, Peter pulled her up the rock and then lay down beside her. Even as he also fainted, he saw that the water was rising. He knew that they would soon be drowned, but he could not do no more, as they lay side by side. A mermaid caught Wendy by the feet and began pulling her softly into the water. Peter, feeling her slip from her, awoke with a start and was just in time to draw back, but he had to tell her the truth. We are on the rock, Wendy, he said, but it is growing smaller. Soon the water will be over it. Ein paar Minuten später oh no, sorry. Also widerfuhr sie ihm jetzt, als wäre es das erste Mal. Und er konnte nur hilflos ins Leere starren. Zweimal packten ihn die eiserne Hand. Ein paar Minuten später sahen die Jungs Hook im Wasser, wie er wild um sich schlagend auf das Schiff zu paddelte. Kein Fünkchen Stolz mehr in seinem grässlichen Gesicht, nur die blanke Angst. Denn das Krokodil war ihm dicht auf den Fersen. Normalerweise wären die Jungs jubelnd neben ihn hergeschwommen. Jetzt aber war ihnen unwohl, denn sie hatten Peter und Wendy verloren und sie suchten die ganze Lagune nach ihnen ab und riefen ihre Namen. Sie fanden das Beiboot, machten sich damit auf den Rückweg und riefen im Fahren Peter, Wendy, doch niemand antwortete ihnen. Nur das spöttische Gelächter der nächsten Halte zurück. Bestimmt sind sie nach Hause geschwommen oder geflogen, folgerten die Jungs. Ernsthafte Sorgen machten sie sich nicht. So sehr vertrauten sie Peter. Bübisch lachten sie sich in sie hinein, weil sie so spät ins Bett kommen würden und weil das alles Mutter Wendys Schuld war. Als ihre Stimme verhallten waren legte sich ein kaltes Schweigen über die Lagune und dann ein schwacher Schrei. Hilfe, Hilfe! Zwei kleine Gestalten lagen gegen den
schlugen gegen den Felsen. Das Mädchen war ohnmächtig geworden und der Junge trug es auf den Armen. Mit letzter Kraft zog Peter sie in den Felsen hinauf und legte sich dann neben sie. Als auch ihn die Ohnmacht überkam, sah er gerade noch das Wasser steigen. Er wusste, dass sie ihn bald ertrinken würden, aber er konnte nichts mehr tun. Als sie dort nebeneinander lagen, fasste eine Meerjungfrau Wendy beim Fuß und begann sie sanft ins Wasser zu ziehen. Peter spürte, wie es ihm langsam entglitt und schreckte auf. Gerade noch rechtzeitig, um sie wieder hochzuziehen. Aber er musste ihr die Wahrheit sagen. Wir sind auf dem Felsen, Wendy, sagte er. Aber der Felsen wird kleiner und kleiner. Bald wird das Wasser ihn ganz bedecken. She did not understand even now. We must go, she said almost brightly. Yes, he answered faintly. Shall we swim or fly, Peter? He had to tell her. Do you think you could swim or fly as far as the island, Wendy, without my help? She had to admit that she was too tired. He moaned. What is it? She asked, anxious about him at once. I can't help you, Wendy. Hook wounded me. I can neither fly nor swim. Do you mean we shall both be drowned? Look how the water is rising. They put their hands over their eyes to shut out the sight. They thought there would soon be no more. As they said, thus something brushed against Peter, as light as a kiss, and stayed there as if saying timidly, "Can I be of any use?" It was the tail of a kite, which Michael had made some days before. It had torn itself out of the hand and floated away. Michael's kite, Peter said without interest, but next moment he had seized the tail and was pulling the kite towards him. It lifted Michael off the ground, he cried. Why should it not carry you? Both of us. It can't lift two, Michael and Curly tried. Sie verstand ihn immer noch nicht. Wir müssen hier fort, fragte sie fast heiter. Ja, antwortete er matt. Sollen wir schwimmen oder fliegen, Peter? Er musste es ihr sagen. Glaubst du, könntest ohne meine Hilfe bis zur Insel schwimmen, oder fliegen, Wendy? Sie musste zugeben, dass sie dafür zu müde war. Er stöhnte auf. Was ist? Fragte sie plötzlich voller Sorge. Ich kann dir nicht helfen, Wendy. Hook hat mich verwundet. Ich kann weder schwimmen noch fliegen. Soll das heißen, dass wir beide ertrinken müssen? Schau, wie das Wasser steigt. Sie hielten sich die Augen zu, um nicht mehr sehen zu müssen, und waren überzeugt, dass ihr Ende nahte. Doch wie sie so da saßen, streifte ihn etwas so sanft wie ein Kuss und blieb, als würde es zaghaft fragen, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Es war der Schwanz eines Drachen, den Michael vor ein paar Tagen gebaut hatte. Er hatte sich losgerissen und er war fortgetrieben. Michaels Drachen, sagte Peter gleichgültig, doch im nächsten Augenblick hatte er den Schwanz gepackt und zog den Drachen zu sich heran. Er hat Michael in die Luft gehoben, rief er. Warum soll der dich nicht genauso tragen? Uns beide. Zwei schafft er nicht. Michael und Curly haben es versucht. Let us draw lots, Wendy said bravely. And you, lady, never. Already he had tied the tail around her. She clung to him. She refused to go without him. But with a goodbye, Wendy, he pushed her from the rock, and in a few minutes she was borne out of his sight. Peter was alone on the lagoon. The rock was very small. Now soon it would be submerged. A pale rays of light tiptoed across the waters, and by there was no to be heard a sound at once, the most musical and the most melancholy in the world, the mermaids calling to the moon. Peter was not quite like other boys, but he was afraid at last. A tremor ran through him, like a shudder passing over the sea, but on the sea one shudder follows another, till
or hundreds of them, and Peter felt just the one. Next moment he was standing erect on the rock again, with that smile on his face and a drum beating within him. It was saying, to die will be an awfully big adventure. Dann losen wir, sagte Wendy tapfer. Du bist eine Dame, niemals. Peter hatte ihr den Schwanz schon um den Bauch gewunden. Sie klammerte sich an ihn und wollte ohne ihn nicht gehen. Doch er rief, auf Wiedersehen, Wendy, und stieß sie vom Felsen herunter, und schon wenige Minuten später war sie außer Sichtweite. Peter war allein in der Lagune. Der Felsen war jetzt sehr klein, aber bald würde er ganz von Wasser überspült sein. Fahle Lichtstreifen huschten wie auf Zehenspitzen über das Wasser, und nach einer Weile hörte man hier und da einen Klang, der zugleich der schönste und der traurigste Klang der Welt war. Es war der Gesang der Meerjungfrauen. Sie riefen den Mond an. Peter war nicht wie andere Jungen, aber schließlich fürchtete er sich auch. Ein Schauder durchlief seinen Körper, wie ein Zittern, das über das Meer zieht. Doch auf dem Meer folgt eines dem nächsten, bis es Hunderte sind, und Peter spürte nur das eine. Im nächsten Augenblick stand er wieder aufrecht auf den Felsen und hatte dieses Lächeln im Gesicht, und in ihm schlug diese Trommel, die sagte, Sterben wird ein furchtbar spannendes Abenteuer. And with that, the chapter is at its ending. And we will be continuing next time. We are already at page 190. And yeah, which is pretty good, I would say. Around 350 pages is the complete book. So but I have to admit it is a darker story than I remembered. And I probably would not read this to small children, like I don't know, like a story for a good night, or like a bedtime story. It's too dark, too too explicit, too brutal. It would for sure have frightened me back in the time when I was a small kid, still a small kid, and my mother would read it to me. I think it would have disturbed me. So, I mean, first when I watched the television series, I guess it was the television series The Enemy. I was already I don't know, I was still a kid, but not like a small kid, so preteen, so it was okay, and it was like not in the book, it was not so brutal and realistic, and I don't know. But still, nonetheless, it is very interesting reading old books, old novels, and probably I will at some point also reading the other ones like Trash Island or Alice in Wonderland, the other famous ones, back in the day. Of the English literature, the I don't know, the child's books that everyone knows of. Because I didn't do that, and I just I don't want to to die in ignorance. I just want at least have read some books
Okay, but with that being said, and I don't want to go on forever, we will continue probably, yeah, probably tomorrow. I don't know how, if I can make it in time on Wednesday, certainly not on Thursday because I will come home late. So probably it will be tomorrow, and then Wednesday, Friday is also, I have something on Friday, and I'm not sure yet if I can make it. But Tuesday and Wednesday should be possible. So stay tuned for more Peter Pan or Peter and Wendy, and we see each other again next time. Until then, stay safe as always, and bye bye.